headlines this afternoon, and Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa has called on the county governments to set up emergency funds in readiness for emergencies such as floods and drought. Wamalwa was speaking in Kwale County, where heavy rains have left a trail of destruction. Elsewhere, transport was paralyzed along the Lodwar-Kakuma Road in Turkana County following a heavy downpour. Dozens of families were also forced to spend the night out in the cold after floods took over their homes. Kwale County, like most parts of the country, has been experiencing heavy rains. This has led to flooding in most parts of the county, rendering most roads impassable. Families have been rendered homeless after their houses were submerged in water. The most affected areas are Vanga, Vumba, Miembeni and some parts of Matuga. Residents have expressed fears of possible outbreak of waterborne diseases as heavy downpour continues pounding the region. Teseka, maji yaingia paka ndani, kutoka kwenda dukani, kutafuta chakula ni shida, watoto kwenda shule ni shida, tuateseka sana. Kila mwaka nyumba zinajaa maji. Nilikuwa naomba kama inawezekana serikali itutobolee njia. Kulikuwa na makilibati hapa zamani, lakini amefunikwa na matakataka yaweze kufunguliwa ili tuweze kuwa tunaweza kusaidika. Manake sasa hata uwezi toka, ukitoka ukiacha watoto peke yao ukaenda kutafuta, ukija si watoto watakuwa wamefunikwa na maji. Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa now wants county governments to set up emergency funds to deal with disasters occasioned by floods. Speaking during the official launch of Jumla Market in Kwanambani, Kwale County, CS Wamalwa appealed to county governments to set aside 2% of their budget to deal with crises such as floods. Kuna mafuriko Garissa, ukienda kumekuwa na kiangazi juzi, Mandera, Wajia, na tunataka serikali za county waweke pesa za kutosha, na vile vile kwa mambo ya climate change waweze kuweka hizi pesa, sababu mwaka mmoja tumekuwa katika counties hizi kuleta chakula sababu ya drought. Same year, mwaka unakwisha sasa, tunarudi kwa county hizi kuleta msaada sababu ya mafuriko. So lazima tujue hata mwaka ujao mvua itakosekana ama itakuja kwa wingi, tuweke mipango hii pamoja, serikali za county, serikali kuu na vile vile partners wetu kama hawa wa EU. Mfano safari hii tuko na about 70 million ambayo inaweza saidia maneno ya emergencies, na hata Miembeni ambayo kumekuwa na hiyo shida, tulituma waziri tayari juzi. Maafisa wetu wameassess. Transport was also disrupted in parts of Turkana as heavy rains continued to pound the county. Several rivers burst their banks, halting transport on the Kenya South Sudan highway. Several access roads were destroyed by the floods, making the area inaccessible. Travelers remained stranded while motorists had to park their vehicles by the roadside as water cut through the road. The rain started last week, leading to floods in several villages across the county after months of drought. Several houses within Lodwar town were marooned by floods. Families spent the night in the cold after their houses were submerged following heavy rains. Residents have called on the county to swiftly drain the floodwaters as it poses a public health risk. Motorists have been cautioned against driving across swollen rivers. According to the Meteorological Department, heavy rains will continue to be felt in most parts of the country.